Namaste, Shivsha. Welcome students to online session of Indian economy. Last session માં આપણે poverty and concept, meaning, nature study કર્યું હતું, right? આજે આપણે chapter continue કરશું poverty part 21st. Today's topic is indicators of poverty in India, right? કયા indicators છે poverty ના ઇન્ડિયામાં એ આપણે study કરશું. You can say factors responsible for poverty તરીકે પણ આ question તમે answer કરી શકો છો. Very first point, low per capita income. Poverty છે that can be measured by measuring the per capita income. In India, per capita income છે very low છે. Right? By taking into consideration the prices of 1993 and 94, in 1951, the production of per capita income was rupees 3,911. In 1991, it was 11,935 rupees. Within the duration of 51 years, only 2% average increase in per capita income is seen. Right? આપણે ડેટા છે હમણાં કીધા એ ડેટા પ્રમાણે ઇન્ડિયન પર કેપિટા છે એ બહુ જ ઓછું છે. Right? Very low, only 2%. Second, low economic growth rate. Due to low per capita income, the economic growth rate is also low in India. Right? Industries and agricultural sectors are underdeveloped in India. Within the period of 51 years, only 3% to 4% of economic growth is seen in India. Next is less utilization of natural resources. કોઈ પણ nation છે એનું prosper ક્યારે થાય જ્યારે એના resources fully utilize હોય ત્યારે, right? India possess total 350 crores hectares of land. In 1992 to 93, 18.55 crore hectares of land was used under cultivation. એનો મતલબ એ થયો કે 60% land છે એ unutilized છે. Next, high rate of increase in population. India એવું country છે જેમાં majority poverty તમને જોવા મળે છે. Children are the sources of income, right, for the poor parents. પછી more children means more income. આવી psychology Indian parents છે એ ધરાવે છે. Thus birth rate is high in India અને population છે એ પણ increase થાય છે. India is ranked second among all the countries of the world. In 1951, population growth was 1.26%, whereas in 2001 it was 1.77%. Right? બાકી બધા countries કરતા આપણો population નો rate વધારે છે, right? જાપાનમાં તો ખાલી 0.3% જેટલું છે, right? UK માં 0.2%, right? As compared to developed countries, population increase was high. Every year, 1.72 crore people are added to their population. Next, low standard of living. Due to high proportion of poverty,
Standard of living is low in India. Population વધારે છે, standard of living છે એ ઓછું તમને જોવા મળે છે ઇન્ડિયામાં. After 1974, many programs on poverty eradication was launched. In 1996 to 97, 29.2% people were found living below poverty line. The effective of poverty removal programs in 1999-2000 was 26.1 percentage. People were living below poverty line. People means poor people does not get enough food to eat. Their diet is not balanced diet. Pure and safe drinking water is not available to them. એટલે આપણે કહી શકીએ કે they are living low standard of living, right? Sixth point, low rate of investment. Economic prosperity of citizens depend upon the economic progress of a country. Economic progress of any nation depends upon the rate of investment. In India, the rate of investment is very low. So, capital formation is done at a very low rate in developing nations from the national income. 22.25% income is invested. In India, 15.8% investment of national income was made in 2001 and 2, right? Investment level આપણે પાસે બહુ ઓછું છે, right? માણસો પાસે income જ ઓછી હોય તો એ સેવ ઓછું કરે, સેવ ઓછું થાય તો investment પણ ઓછું થાય. Next, economic inequality. There is a wide gap between rich people and poor people in India. By all economic reforms in India, the gap between the rich and poor is increasing. Due to lack of measures taken by government, 40 to 50% people in India live below poverty line. In India, 20% of people are rich. They consume 55% of total income. There are 60% of poor in India. They get 28% share from the total income. The rich is becoming richer and the poor is becoming poor. એના કારણે there is a difference between the income generation, right? એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ due to this we can see disparity in our economy. Next, problems of poverty in India and causes of poverty. પહેલા તો general વાત કરી લઈએ. Poverty problem in India. India છે એ પહેલાની વાત કરીએ તો formerly India was a very rich country. Poverty was experienced in India due to foreign rule for almost 2 centuries. આના કારણે economic growth છે એ ઓછો થઈ ગયો. Right, from 1951 to 74, government did not pay much attention to poverty alleviation program. પછી study conduct કરવામાં આવ્યું હતું, right? Professor Denker and Ruth in 1960-61 determined કર્યું કે ભાઈ આપણા countryમાં poverty છે એ બહુ વધારે છે, right? The poverty line, people is living below poverty line. એના માટે measures લેવા necessary છે. Today, when the 12th plan was completed, right? From the beginning, 2012 to 13, the question mark in India. In 2013, April, 120 crores people live below poverty line. People can be ready. People જે poverty line માં રહે છે એને આપણે measures
ઘણા બધા સ્ટેપ્સ ગવર્મેન્ટે લીધા હતા જેથી પોવર્ટી રિમૂવ કરી શકે, બટ મેઇન કોઝિસ ઓફ પોવર્ટી છે એને ફોકસ કરવું નેસેસરી હતું એટ ધેટ ડ્યુરેશન, રાઈટ. જોશું મેઇન કોઝિસ ઓર યુ કેન સે ધ પોવર્ટી, જેના કારણે રીઝન્સના કારણે પોવર્ટી તમને વધારે જોવા મળી હતી, એ આપણે વન બાય વન સ્ટડી કરશું. પોવર્ટી in India is a problem આપણે જોયું, right? Now we are going to start with causes of poverty in India. કયા કયા reasons થી poverty જોવા મળે છે? Very first is backward agricultural sector. In Indian agricultural sector છે is backward mainly because of two reasons. બે reasons ના કારણે. First, agricultural sector છે એની કારણે, right? એમાં શું છે તો agricultural sector છે is dependent on natural factor, right? એના કારણે. અને secondly, outdated techniques તમે use કરો છો production માટે are implemented. Nature છે એ always uncertain છે, right? All efforts go in vain when farmers already, right, rely on nature. When outdated techniques of productions are used, production છે per hectare, right? તો એની productivity કેવી થઈ જાય છે? ઓછી થઈ જાય છે. This decreases the incomes of farmer, right? Most of Indian farmers are buried under debt. Low income inspires them to borrow money, right? Next છે excessive dependence on nature. વધારેમાં વધારે તમે નેચર ઉપર ડિપેન્ડ કરો છો, રાઈટ. અને નેચર એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરમાં તમે નેચર ઉપર ડિપેન્ડ કરો છો. ધેન સેકન્ડ નેક્સ્ટ સેકન્ડ છે આ સેકન્ડ, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ એક્સેસિવ ડિપેન્ડન્સ ઓન નેચર, જે આપણે પ્રીવિયસ પોઈન્ટની અંદર જ જોયું હતું. એગ્રીકલ્ચર બેકવર્ડનેસમાં વન ઓફ ધ રીઝન ઇઝ excessive dependence on nature, and second reason is old-fashioned production system. ઇન્ડિયામાં પ્રોડક્શન એગ્રીકલ્ચરમાં કેરીડ આઉટ કરે છે પણ એના મેથડ ઓફ યુઝિંગ પ્રોડક્શન છે એ જૂનું છે, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ રીઝન. નેક્સ્ટ, large scale landless rural families. Most of the Indian families reside in the villages, do not possess land. The main source of their income is labor work carried out in farms. Due to unfavorable monsoons, they do not get any work. In such a situation, they have to live their life in starvations, and thus their poor standard of living is seen, right? Landless rural families તમે જરાક જોવો છો ઇન્ડિયામાં, રાઈટ. તો એના કારણે પણ પોવર્ટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. જોઈન્ટ ફેમિલી સિસ્ટમ, generally in joint family system we see one earning member એક જ earn કરે છે અને બીજા બધા એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, રાઈટ. એટલે many other members are dependent on this earning members. The burden on the earning member increases so much that family remains poor. Next is rate of increase in population. Indian population increased rapidly. This increase is due to following reason. Most of the poor people believe in big families, right? એના કારણે population increase થાય છે. So they produce more number of children
they give birth to more and more number of children. They are incapable of providing their children with basic facilities of life. Thus, their children remain poor. By this, poor parents increases. By this, poverty increases. Next is low margin productivity of labor. The average marginal productivity of industrial labor was found very low in India, so they do not get reasonable return for their work. Their standard of living remains low. Their low marginal productivity is the main reasons for poverty. Marginal productivity છે એ એકદમ લો છે એના કારણે poverty પણ લો હોઈ જાય છે. એટલે લેબરની પ્રોડક્ટિવિટી જ ઓછી હોય તો પછી એને રિટર્ન પણ કેવું મળે ઓછું મળે અને એનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓછું થાય રાઈટ અને અલ્ટિમેટલી પોવર્ટીના કારણે એ લોકોએ સફર કરવું પડે. નેક્સ્ટ low usage of human resources in industrial sector. India is a country having scarcity of capital and surplus labor. We see labor's intensive technique for production in industrial sector instead of capital intensive techniques. India is copying the fourth step of developed nation, right? Capital intensive technique of production developed nation માં capital intensive જોવા મળે છે right પણ ઇન્ડિયામાં population વધારે છે તો આપણે labor intensive industries રાખવું પડે જેથી બધાને પોતાની basic necessities મળી રહે right. Next is economic inequality. આપણે હમણાં જોયું low or less utilization of human resources in industrial sector. Now we are going to see the lack of manpower planning. There is very lack of manpower planning, right? Income is generated by the way of economic growth. When the income is distributed unequal, right, there is rise to economic inequality. Properly utilized થતું નથી જે natural resources છે મેન પાવર્સ છે તમારી પાસે એ તમે પૂરેપૂરી યુટિલાઇઝ નથી કરી શકતા રાઈટ ગવર્મેન્ટ છે એ ફેલ થાય છે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. નેક્સ્ટ છે વિકારિયસ સર્કલ ઓફ પોવર્ટી. Vicarious circle of poverty means from India it is said that country is poor because it is poor, right? Poverty creates a poverty in underdeveloped countries. People in these countries have low income, so they have less saving. This is scarcity of capital investment is less. Due to scarcity of capital, ultimately production is low and per capita income also remains low. The overall circle of poverty, right? તમે લોકો people છે પુઅર છે ઇન્કમ ન જનરેટ કરી શકતું ઇન્કમ ન જનરેટ શકતું એટલે બેઝિક ફેસિલિટીઝ ન મળે રાઈટ સેવિંગ્સ ન થાય અને સેવિંગ્સ ન થાય એટલે એ ઇન્વેસ્ટ ક્યાંય કરી શકતું નથી એટલે એ સર્કલ કન્ટિન્યુ રહે છે સો ઇટ ઇઝ અ vicarious circle of poverty. Next છે unemployment and lack of education. Education facilities છે એ તમને ઓછી જોવા મળે છે એ ફેલ્યોરમાં લીડ કરે છે right. Due to this also there is a lack of poverty. આ બધાય અમુક એવા રીઝન્સ છે જે મેન્શન કરેલા છે રાઈટ
regarding the causes of poverty. Thank you. Have a nice time.